I can see you're burning to ask me questions. Go on then. Раз, два, три. Раз, два, три. Проверка звука. Проверка звука. Раз, два, три. Окей. Всех приветствуем. Продолжаем проходить Banishers с Ghosts of New Eden. Так, значит, сейчас мы находимся в пустоте. Мы нашли Лэми. Тут. Теперь он нас просит добраться до источника слизи. Так, мы больше с ним ничего не можем поговорить никак. Источник слизи. Banisher rule number 4. Да я понял. А почему нельзя проскипать это? It may be native to the void. Вот сюда нам, да? And we should get going. So, the pious governor's unassuming son is our evil Harrow's witch. Я была такой же серьезно напасть. Ну не знаю, но The он... more powerful the loose cannon, the more dangerous it is. I don't know that I buy Lammy's hair of the dog theory, but I feel strange, and I suspect the ooze. Only one way to find out. А, то есть мы можем ходить по ней. Медленно ходить. Oh, God. I need a wee bit of help here. Destroy those ghost wards, if you want me back. Стоп, мне не сюда. Мне сюда. А, вон туда мне? Чего, блядь? Игра, нахуй, определись, куда тебе надо? I can't roll. А, возможно. I can't help you. Да, возможно, все-таки тут надо прыгать. А вот он. Much better. Да, действительно это так. А я вчера, кстати, боялся, что если я какие-то эти разнесу, то он, блядь, потом просто нахуй не вернется. Back up. Watch out! We made it angry. Oozes through
the breach. It suppurates like a festering wound. How delightful. То есть нам нужно туда пройти, да? А, да, пройдите через разрыв пустоты. Окей. Мы что, в пустоте погрузимся в пустоту? Where are we now? Underground, looks like. Wonderful. Мы чё? А, карта тут не работает. Нихера она притопила. The ooze affects the incarnate too. А, стоп. Карта работает наверняка. Просто опять раскладку забыл поменять. Так, ну, значит, да. Значит, все-таки мы... Это мы рядом... Да? Ничего себе. Вот тут вот корабль-то лежит. Вот части корабля. То есть мы тут где-то оказались. Охереть. Who goes there? Это кто? Это кто? Это бессмертные эти, But I don't think we're alone. которые искали бессмертие в этом пиздеце. What might you be then? What was... Oh, shite. Did you just say shite? You? О, It's bigger than I thought it'd be. Is that a house from the Harrows? We may be below the well. No wonder they all got sick. действительно. Это многое объяснило бы. Охереть. Бля, какие же опёздалы всем этим занимались. Вот уроды, блядь. Хера себе. Ой, это место, где можно отдохнуть. Как вверху, так и внизу. Что это за кольцо такое? Прыжок увеличивает урон следующего удара кулаком на 150%. Слушай, ну в целом-то это звучит круто. Круче, чем вот это. Сделал урон кулаком. Давай пока оденем, хорошо. Письмо от Эмити Гибс. От Эмити Гибс, Провиденс. Кому? Антипа и Клеменси Гибс, Хэроуз, Нью-Иден. Дорожайшие родители, мы с Рубином поселились в Провиденсе. Дом у нас необычный и очень уютный. Уверена, он бы вам понравился. Хотя, возможно, вы настояли бы на занавесках другого цвета. Мы прилежно посещаем молитвенный дом. В прошлое воскресенье были особенно красивая проповедь.
вам точно пришлась бы по душе. В Новой Англии еще не перевелись набожные люди. В последнем письме вы упоминали, что дела на ферме идут не очень. Если Господь послал вам испытание, уверенно, вы пройдете его. Но если вам понадобится ссуда, Рубен с радостью ее даст. А еще мы могли бы приехать к вам в гости, если вы согласитесь на ряд условий, касающихся вашего поведения и манеры говорить, особенно с Рубеном. Не нужно осыпать его ни лестью, ни ехидными замечаниями, ваша дочь Эмити. This house belonged to a certain Antipas and Clemency Gibbs. Is it just me, or? I felt it too. Что таит ящик Пандоры? С тех пор, как Пандора открыла свой сосуд, выпустив на волю всевозможные бедствия, люди стали считать эпидемии наказанием, ниспосланным богами. Узколобые ученые с этим не согласны, они предпочитают искать во всем естественные причины, как это часто бывает истинно где-то между двух крайностей, и в то же время выходят за их рамки. Без сомнения, не все эпидемии объясняются разрывами в ткани воплощенного. Но регулярность, частота и свирепость подобных случаев по всему миру свидетельствуют о существовании разрывов и воздействии иного мира, Аралу или Великой Бездны. Неспроста настоящее имя Пандоры, а не Сидора, так кто шлет дары, то есть дары земли. Лекари, врачи, пастыри и ведьмы, как истинные искатели, должны всюду высматривать следы разрывов, ибо пока они не закроют разрывы пустоты, откуда в наш мир просачиваются дары из огромного мира, они так и останутся муравьями, что пытаются потушить лесной пожар. Покуда слепые фанатики бросают в тюрьму и вешают колдунов, их почитателей, обвиняя их в распространении болезни, тогда как сами оккультисты стекаются сюда, потому что их притягивают дары пустоты. Они останутся овцами, принимающими овчарок за волков. С другой стороны, это позволяет истинному искателю остаться незамеченным. Уже предвкушаю, как я отправлюсь на поиски гнилоустья возле Нью-Идна. Р. Памфлет Коттона Матера. И пораженная этим женщина созналась, что она и другие, кто был упомянут в всей беседе о потустороннем, имели связи с дьяволом. На вопрос же о том, заключила ли женщина с ним договор, она ответила отрицательно, но сказала, что обещала отправиться к нему по первому зову, что, по ее словам, случилось уже не раз. Давай зажжем. На деревянном полу костер. Гениально. Picking up something spectral nearby. Something's concealed. Учетные книги фермы гипсов. Весна 695, расход 198, починка стен, десятина, эли, хлеб, свечи, полтинник, плотник, древесина, прочие доходы 88 реков, кукуруза, конина. Зима, десятина и налоги, эли, хлеб, свечи, починка инструментов, выдержанная древесина, кукуруза, ячмень. Десятина, налоги, эли, хлеб, свечи, мясо, починка инструментов, помощь со сбором урожая, кукуруза, ячмень, овощи. Десятина, налоги, эли, хлеб, свечи, мясо, доходы, кукуруза, ячмень, овощи, семена. The Gibbs' land was barren. They were struggling for money.
back down to hell. Look up. The ooze, oozed through the very stone. Записка для гипсов. Гипсы, спасибо, что оставили записку. Господь свидетель, времена сейчас тяжелые. Я прекрасно понимаю, почему вы не смогли отправить нам заказанное зерно. Мы оказались в похожем положении, вынуждены отменить следующий заказ из-за падежа нашего скота. К письму будет приложена разница по счету, на чем мы будем считать его закрытым, по крайней мере, до лучших времен. Да спасет нас Господь от этого проклятия. Ричард Мелланс. Maybe it was personal. Was the Gibbs' house targeted by the ooze? Obviously. Look around you. Лозоходец. Необычная деревянная фигурка на возле проклятого сундука в чернильнице. Mr. and Mrs. Gibbs, have you read my paper? I read it, aye. And then I washed my hands and prayed for grace. You claim to prove that there is no curse. Well... A witch would say that, wouldn't she? Wherever people gather to live, disease takes hold, and I believe... What are you doing? Your evil lies shall be destroyed. We know who you are, and you shall be judged. Witch! That was Deborah. She built a case for her rationality, and they tore it apart. Bastard. Piss off! Mrs. Gibbs, I presume. Still impressive. God, you're tougher than a gadfly. Have some of this.
Оказывается, был такой лаз. Like falling off a log after being startled by a wisp in Akashus. Never gonna let me live that one down, are you? Another shadow. What do they want? Red, something is keeping me from manifesting. In here? Ah, shite. I'm with you once more. Take care. The place is warded. Watch out! Spectre possession. Destroy those ghost wards, if you want me back. I can't help you. Где же он? А, вот он. Better. You're welcome. Now let's inspect the body. А где тело? Easy as pie. Ah, but you can't cook. Expected no less from you, Mr. Gibbs. It's certainly going well. Get back up! You shouldn't stay in there.
dead. Дневник Клеменси Гибс. Хаскал и его паства бросили свои дома и собрались здесь, в Хэроуз. Места хватит для всех. На стене у входной двери растет плесень. Нужно скрести ее. Плесень стала мерзкого черного цвета и начала сочиться между досками. Остатки посевов зачахли. Губернатор и его малодушные спутники принесли сюда проклятие. Да хранит нас Господь. Черная жижа повсюду, люди хворают, больным тяжело дышать, и у них течет кровь изо всех щелей, даже из тех, о которых говорить не принято. Мы тонем в слюне дьявола. Я вспоминаю чуму, которая бушевала 7 лет назад. Молюсь, чтобы Господь даровал мне, Клеменси Гибс, и моему верному и в меру одаренному мужу Антипе мудрость вновь найти ведьму. Господь не поможет нам, потому что губернатор занимается колдовством. Его глупый сынок, как его там, поставил у дома языческий тотем, который я сломала. Антипа видел, как Хаскал бросил что-то в колодец, а после земля сотряслась. Что эти Хаскелы задумали? Если Хаскел, возможно, оккультист. That's not what Deborah was saying. The Gibbs are not at home to rational explanations. Пока что похоже на то, что реально губернатор оккультист. See anything? Either the water table is full of ooze, or there's another source. Let's search upstream. Какого It's хуя? on you. Bastard! Over there. Elusive little buggers. Shall we? Bastard! You're done. Блин, такой длинный квест вот этот, прям длиннющий. Длиннющий лозоходец.
Don't step in that. Смотри, она может прыгать быстро. Find a way around then. Here, I found something. Take care. The place is warded. Were those echoes we're hearing, or the shadows speaking? They always appear near the ooze. So do the whispers. But which came first? The whispers say the same things over and over. What kind of entity would be so obsessed? I don't know. I'm drawing a blank. Going for a meat suit. Bastard! It's about to shoot. Watch out. Spectre possession. This looks perfectly drinkable. Famous last words. Why hasn't the poison spread to the groundwater? Perhaps it shifts and shapes, like the void. Well, at the very least, it shifts. Looks like the ooze comes from a distinct source. This whole country is rotten to the core. And you're just now reaching this conclusion? If I wanted your opinion, I'd give it to you. Perhaps if you gave me the space to have one, then we'd both be better off. А что такое, блядь? We can't leave yet. Почему я не могу, блядь, отсюда? Что за хуйня? Двадцать 59:54. Там сейчас 29:23. We're not finished here. Так, это не то. 28:48, давай.
This looks perfectly drinkable. Famous last words. Why hasn't the poison spread to the groundwater? Perhaps it shifts and shapes, like the void. Well, at the very least, it shifts. Looks like the ooze comes from a distinct source. There's a way through. I can take care of it. А, то есть можно? А я думал, не получается. Я думал, не получается ни хера. А как? Тут можно слезть? Wards, you're on your own. А, он. The ward's power is gone. А, вот, смотри, да? Shall we? Looking at this is giving me the willies. Is it cursed? I command you to leave now. Так, и что там? Череп. Брошь. Третий удар кулаком сокращает восстановление манифестации на 5 секунд. Ну. This whole country is rotten to the core. And you're just now reaching this conclusion? If I wanted your opinion, I'd give it to you. Perhaps if you gave me the space to have one, then we'd both be better off. Someone came through here, someone real, not just a shadow. Whoever it was, looks like the ooze got him. What do you think, Antea? You wanted the space to have your own opinion.
I'm giving it to you. Ой, ты обиделась! Обиделась! О, обиделась, блядь, пожалуйста. This must be Antipas Gibbs. Hell of a fall to live through. Join in any time, Antea. What do you think I'm doing? Нихуя. This is God's land. How could we let a witch come to our community? Instructing our children, no less. 'Tis no surprise. New Eden brims over with backsliders. The governor, chief amongst them. Aye, many had to sicken and die for him to act. But the deed is not yet done. We must fight the Lord's good fight and cast the devil out for good. Many want to try the witch, aye, and many want to see her dead. Did we miss Нихера a себе. few? Нихера себе. Что это за покемон? Он типа гипс. They never learn, do they? They're like those oriental shapeshifters we fought in Bremen. Or Bacche liquefy. This is something else. The ooze reacted to our presence. The Gibbs were so angry. Pure entitled bigotry. Maybe they were affected by the ooze. I mean, we've been snapping at each other since we got here. Something's toying with us. I think they made the ooze. I don't think the ooze made them. Come back. We're not done here. Да ну хватит. Ну там же вот, ну смотри. А где мы сейчас вообще находимся, если по карте судить? То есть мы умандили отсюда, вот сюда, прям под деревню. Охереть. This is it. This is the source. How do we get to it? Something tells me this is the condemned well. Do you think you could get that bucket down? Что за дебильность тут происходит? 39-49. Я надеюсь, это норм. Что за дебильность? Там костер, блядь, в 5 шагах от меня, я не могу вернуться. Вы смеетесь, что ли?
We can't leave yet. Да ну что, блядь, ты угораешь? Ну что это такое? Почему так сделано плохо? This is it. This is the source. How do we get to it? Shelter. If you need a fire to warm you up. Конечно, нужно, блядь. Можем отдых сделать, на самом деле. Something tells me this is the condemned well. Do you think you could get that bucket down? I sense the vivid echo of a ghost's memory. Осмотрите ведро. То есть сюда я не могу подняться, да? An echo from the past drifts by. The devil still breathes through her mouth. We are cursed, and you are stolen. Clemency, Antipas, please. The woman has been jailed. As per custom, she will face trial and justice will be brought to this community. Coming from a magic user himself. But can you or your demonologist discernment really be trusted? Dare you insinuate such blasphemy? I'm a man of faith. Then do what God commands of you. Governor, we ask for safety. If we do not get it, there will be consequences. Урим и Тумим. Инструмент прорицания и клеромантии. Считается, что они раскрывают волю Бога. Два The камушка. governor used Urim and Thummim, and that made his flock suspicious. Divination stones. He must have thrown them down the well when he sealed it. Why now? Он боится. He's afraid. The Earth took the Gibbs house. Perhaps he thought he was a target too. The Gibbs had a hand in rigging the witch trial, but he was the one who sealed it. That echo proves that things were getting out of hand. For his son's safety and his own, Haskell must have feared the suspicious mob. Босс-файт? Доставай меч и погнали. Судья Гундир. А, это перо.
Что? Опа. Что это такое, нахуй? If we speak, so you listen? Impudence! Provocation! Read the charges! Let rule in the grave. You have blood on your hands and weakness in your heart. Guilty! Sworn to vanquish evil. You conspired with witches. Sworn to banish all ghosts. Instead, you embrace one. The charges: cowardice, oath-breaking, deception. The verdict: guilty. The sentence: pain hereafter. Несправедливый суд? Я не охотник на ведьм. I am no witch hunter. Never was. Bloody hell. That cheap tech. What the hell just came out of that shadow? It's working. Keep at it. А что? Кто-то будет следующим, да? Я этого не хотела. I never wanted this. I hate the very thing I've become. This thing is mine. Нихуя себе. I'll take care of this thing. Да что такое, блядь? А? This thing is mine. А почему такой маленький урон? А, может быть, типа ею надо наносить? Да, видимо так. Так больше урона. По ней надо... Да ты заебешь, блядь! Гандон ебаный. Что? Ты заебешь. This just won't do.
Let me. Так я, блядь, даю. I can show. О! Так, а кто последний? Понятно. Сразу два, да? Ну, это было очевидно. Колдовство не порождение зла. We use rituals to help the living, not curse them. А, блядь, не туда. Да ебить твою, блядь, мать! Damn you. А какого хуя? Get yourself together. Это пизда. You won't do that again. Wasn't expecting to find yourself today. So this is Это пизда. А чё это такое было? Don't let. I am no witch hunter. Never was. Is that me? Was that cheap? What the hell just came out of that shadow? It's working. Keep at it. That red is in the. А вот это не скипается. Вот это не скипается. Почему? Да. I never wanted this. I hate the very thing I've become. This thing is mine. Я понимаю, но мне нужно, блядь, набить, чтобы ты могла драться, правильно? Я же не могу, блядь. Bloody shadow. I'll take care of this thing. This just won't do.
Time for me to shine. This thing is mine. This is going to vex me. I need to be the one to face it. Отлично. Фух. На мужичка. Не, ну сейчас хорошо. Сейчас хорошо. Опять сейчас не скипаться будет, да? Да, не скипается. Только в первый скипается. We use rituals to help the living, not curse them. Magic is only a tool. Let me. I'm not messing about, am I? Damn you. Блять. No, I don't think we will. This thing is mine. The shadow's got its strength back. Don't let the ooze get back to its shadow. I'm the one who has to fight him. This just won't. Давай, выбей ее. Еще чуть-чуть осталось. На нахуй, пошел в пизду. Нано. Ага. Хуяксус. Так. The guilty are known. Now justice is ours. Да пизделся. Кыш отсюда нахер. Херово, первое. Исчезла. И что, теперь все наладится у всех? Перо губернатора. Перо, которым губернатор Хаскал подписал смертный приговор Дебри. Can we please get... Благословенное одеяние. Урон от атак ближнего боя и от удар кулаком увеличивается на 10% за каждую манифестацию, которая восстанавливается.
Но мне не нравится как внешне, как он выглядит. Этот белый... Белый пиджмак такой. Вот это вот пальто, блять, просто имбово. Выглядит оно максимально круто. Знак Левиафана. Кольцо. Уничтожение врага ударом кулака уменьшает урон от следующей атаки врага на 90. Ну, к сожалению. Акреца бича еще плюс 3. Поговорить с губернатором Хаскелом. Погнали. Блин, смотри, какая красота. Просто красотень. That was awful. This trial. It was as if Deborah wanted us to face what she had faced. But all I feel is beaten. I feel judged. Like Я чувствую себя так, как будто меня осуждают. Justice miscarried here. Of course. That's it. I know what that was. Such spectre of injustice has a name. The mythical infamy. I've only read about them. They're so rare, most think them a myth. Всему виной невежество, всему виной невежество. Ignorance caused this. A raging epidemic drove them out of their minds. Unable to look within, they pointed the finger. And so a terrible ghost was born, and sickness piled on sickness. Haskell has so much to answer for. Так, а где-то тут, я так понимаю, должен быть клад зарыт, да? Is it just me or? I felt it too. Something's nearby. Where is it? А, вон. I think this area is similar to the maps and Да, да, да. Quick and precise. Well done. Может быть, подняться надо?
наверное, тут, да? The treasure has to be near. Ага, вот оно. Кайф. Часовой? То есть я третьего часового нашел, да? Но возвращаться я туда не захочу, скорее всего. Угу. Ну, может быть, захочу. Ладно, перерывчик ненадолго. Вот такой вот вид оставлю. Так вот.
Раз, два, три. Проверка звука. Раз. Ну. Раз, два. Окей. Ну что ж, продолжаем. Нам надо поговорить с губернатором Хаскелом. Не? А это зачем? Сейчас мы сюда вот сбегаем. Посмотрим. Ого, что? Я могу тут пролезть? Вот это да, прикол. Фига себе. Это-то да. Кто бы мог подумать, что тут есть что-то подобное. Еще я сейчас хотел вот что посмотреть на хронику. Хотел посмотреть на хронику, как это выглядит теперь. А, то есть только одно. О, смотри-ка. А, то есть мы так и так закрываем? Угу. Ну, вроде бы все. Использовать. That down there was... I was tense. I was impatient. The infamy's doing, not yours. No. Doesn't change the feelings. I never thought I could feel such anger again. They were Deborah's feelings, not yours. How refreshing it is to the soul to be at once. One thing above all else, my friends, is true. Как это так? The wicked are at odds with themselves. Oh, good. His latest sermon. We haven't missed it. Охереть они отстроили тут. Как так быстро? The Lord's promise of salvation from hell pleases them. The Lord's salvation from misery and sin here on earth does not. This doesn't look like salvation from misery and sin. The wicked pray for deliverance from the fires of hell, while piling the kindling high. They proclaim their love for their Lord, yet, in His name, they serve themselves. Their self-regard crumbles in the light of their hateful iniquities. So true. Mr. McCraith, my friend, I'm so glad you agree. Now, the wicked man never questions... I have your answers. What? Yes, good. Perhaps we should discuss this privately, if you'll give me just a moment. It's quite the story. You might not wish to hear it. Neither may the good people here. Please, this is not the time. We want to hear the story. Let the Banisher speak. Tell them, Red. Tell them good. Aye.
There's a story that starts with a question. A question for you, Governor. And maybe for all the good people of New Eden. If I give you a witch, will you do what you did to Deborah Comenius? Comenius, say you? The school teacher walked with the devil and paid the appropriate price. That's the beginning of the history and also its end. Is it, though? Now, I've learned much about Deborah Comenius and what happened to her, and it tells a very different tale. And what story, pray you, does it tell? Это история о женщине, это история об одном человеке. А какая нахуй разница? It tells the story of a man, a latter-day King Solomon. When plague struck his subjects, they turned to him for guidance and protection, for they were God-fearing folk, and he was a godly king. The king's captain walled the sick away, but the plague spread on. The people grumbled. The king thought he might fall. He needed a sacrificial lamb. You lose the run of your tongue, Mr. McCraith, and of the head to which it's fixed. There was no lamb. There was a trial, fair and lawful. Это был несправедливый суд. The trial was not fair. You had no proof, and you knew it. Credible witnesses gave believable testimony, sir. Witnesses like Gibbs, who pressured you into a guilty verdict to avoid being suspected of witchcraft yourself. There was pressure, I'll not deny it. But I did what I did to protect the colony. It was a difficult time. Вы воображаете себя великим оккультистом. The picture of yourself that you hold in your mind is that of a great occultist. To repel the devil, the wise and fearless man must learn the black spy's tricks. Вы настоящий демонолог? Do you then consider yourself a true demonologist? In order that a war be just, 3 things are necessary. Firstly, the authority of the sovereign. Secondly, a just cause. Thirdly, a rightful intention. Aye, the Summa Theologiae of St. Thomas Aquinas, a classic quote from which you have conveniently omitted an important detail. To wit, a just cause is required, namely that those who are attacked should be attacked because they deserve it on account of some fault. Вы думали о том, что лежит за пределами вуали. Have you ever wondered what lies beyond the veil, past the hem, beyond the invisible? Have you ever heard of the Araloo? What gibberish is this? No? Your good friend Etienne Roulet did not, it seems, deign you worthy of his secrets. Never mind. Напыщенный трус. You're a pompous coward, fearful of anyone different, as human as that is. There must be a man to judge, or there is no order. A man to make the judgment, and a man to enforce it. Of all people, you know this. I live and let live. I choose only for the dead. I choose for the living. These people are sinners, sir, and must be led back to the light. This is my mandate, my duty. Чего вы хотите на самом деле? What do you really want, Governor? I wish only to serve. I am the trusted servant of the good people of New Eden. Without me, they're lost. Without them, you would be lost. Yes. Maybe I do need them. How very human of me. But these people undoubtedly need me, Mr. McCraith. And there is no one else. Вы балуетесь магией. Admit it. You toy with magic you don't understand. You, sir, are jealous. I, sir, am tired. I've done my job, fulfilled my contract, I've found the source of the curse. The poison below the well is no more, no thanks to you. Aha! Poison it was, then. The weapon of the wicked, to weaken the people's will. What was it, belladonna, hemlock, foxglove? Betrayal. Truth
Unspoken secrets and lies. Wrongs, basically. Your wrongs. The wrongs you visited upon Deborah Comenius. The wrongs that led to her death. She died at the hand of the body politic. She died at all our hands. Most of all, she died at her own. She died because she would not submit. 'Twas not my plan to kill her, stupid, stubborn woman. Why did she not confess? I would have granted clemency. I would have shown her mercy. Пожертвовать. Пощадить. You say your flock forced your hand. For the greater good, you say, you indulged their bloodlust. I believe you did it. I don't believe your motive. You delighted in your magical witch hunt, your trivial rituals. You thought you'd be lauded for your humility and skill. But you have neither. Now all around you crumbles. Yet still you state your claim as the rightful protector of the people of New Eden. I have found the culprit, the devil worshipper, the source of the evil that has befallen your community. Sorry, son. You're having a laugh. Can't be. That don't. Him? My son, a witch? You mock us, sir. Present proof or retract your ridiculous accusation. Now you need proof. For years, Lammy studied your precious library of the forbidden, but he outdid his father. He learned. 'Twas Lammy who taught Caleb Watson the dark ritual that brought his beloved wife back from the dead. I was trying to help. I did nothing wrong. No, Lord have mercy. For shame. The boy was always strange. No. No, Lammy is a good boy. I won't have it. Easy, Governor. Your son's intentions were sound, and his mistakes, grave as they were, did not poison the well. Forgive me for swearing in the meeting house, but this is a blooming farce. Have I ever failed you? In evil times, have we not endured? Have I not protected you? Fooled by his own flesh. How could he be so blind? Опять она, блядь. Have faith. The Banisher has lifted the curse. Brighter days are here. I knew you were trouble. You and your lady. Look what you've done. Don't push your luck, Haskell. I've given you a shot at redemption. It's more than you gave Deborah. Damn you, Banisher. Paid in consideration of a curse lifted. All rights defended now and hereafter. I look forward to never seeing you again. Don't count on it. The work's not done. After all this, don't forget to rest. I remember. Давай посмотрим, у нас что вообще. Вот у нас есть, да?
Дела присутствия. Нам вот сюда надо. Вот сюда надо. Сейчас мы отдохнем, вкачаем, я так понимаю, скиллы. Новые. Хотя как это скиллами, блять, особо-то и не назовешь. Процентики. Слияние. Слившись воедино, Анта и Ред наносит врагам повышенный урон в течение короткого времени. Это позволяет им разрывать даже самую крепкую призрачную паутину. В бою Анта может усилить навыки Реда и повысить наносимый ими изгоняющий урон. Чистилище изгнания сопровождается уроном по области рядом с целью. Неудержимость. По окончании слияния очки духа полностью восстанавливаются. Урон Антея увеличивается на 15% за каждую манифестацию, которая восстанавливается. Уничтожение врага Антея восстанавливает 5 очков здоровья. Кстати, можно. Это один дополнительный снаряд силков. Нет, пожалуй, нет. Тут это возьмем. Уничтожение врага манифестации уменьшает урон от следующей атаки. Если Антей наносит урон врагу, восстановление манифестации сокращается на 1 секунду. Изгнание врага заполняет шкалу слияния на 25%. Уменьшает получаемый урон на 15%. Но время восстановления манифестации возрастает на 30%. Изгнание врага заполняет шкалу слияния. Ну давай вот это возьмем. Постоянство увеличивает получаемые очки изгнания на 20%, но повышает получаемый урон. Выстрел из ружья наносит физический урон по области. То, что мне надо было. So, what now? What did Ceridian say when we first met her? Once we'd weakened the nightmare's influence, we could use the void to enter its lair. Deborah's grip on the settlers has diminished. We'll return to Ceridian's island. From there, the void breach will take us back to New Eden town. Just like that, eh? Well, yes, just like that. Something bothering you? But aren't we rushing things a little? We've lost too much time already. We have a nightmare to confront, remember? Sometimes I hate the world. Another free woman, bright, sensitive, kind, murdered by a craven rabble too weak to face its own mediocrity. Cowards hiding behind fake virtue. And for what? They won't even say her name. Why? Why her? Люди ненавидят то, чего не понимают. They know no better. They know only fear and hate what they cannot understand. Especially when a woman is involved. Блять, успокойся ты нахуй. A woman died for nothing and it matters not? That's not what I meant. But the lassie is dead. All we can do now is try to give her her rest. Perhaps she does not want to rest. When I left Cuba, anything could have befallen me. I was bright, free, talented. Though I had the wrong tongue, the wrong sex, the wrong skin. I defied life. I expected so much more from the world. Да, как много тут повестки заебали, уебаны. Arrogant to believe I needed no one. To shut out my mother and experience curandera and listen instead to my sister. Your childhood friend. What happened? I had little and wanted more. A dangerous thing when you have our type of talent. Anything could have befallen me, but it didn't. This has been hard for you. For me too. Perhaps we should think of how far we've come together and take heart. I am dead, Rory. I am dead and Suna will be gone for good. You think I don't know this? Снова ты о себе. Веди себя соответствующе. Снова ты о себе. Don't make this about you, Red. Что, блять? А, это она говорит?
То есть она говорит я, и она такая, снова ты о себе. Окей, блядь, истерики опять очередные. Когда она, блядь, бесчувственным призраком должна быть. I cannot tire. I know how hard it's been for you. You have no idea. None at all. I'll do my best to understand, if you'll let me. We should have faith. Look at us. We'll get to where we're going. Shut up, Red. Shut up. This isn't about what we have conquered or what we have achieved or how far we have journeyed. Какая она ебанашка, а? Look at me. I loathe what I've become. Can't you see that? I was trying to help. Он-то, блядь, вообще, в принципе, в чем виноват? Идиотка, блядь. Просто кретинка, нахуй. I'm sorry. Что, блядь? Stop apologizing. Долбоёб пизда. И это просто ебучая кретинка, которая нахуй должна сдохнуть. А, извините, она уже сдохла. Мандуй, блядь. Кидок ебаный. Тьфу, блядь. На тебя, тварь ебаная. Бля, как она мне нахуй ненавистна. Я просто, блядь, игру ненавижу из-за того, что она тут есть. Кончалыга, блядь. В ее голове нахуй просто ебучий ветер какой-то свистит. Угу. На нее нельзя полагаться, блядь, запомни. А что, я все не могу, типа... There you are. Ready to go? I just got here. Can we talk? Why did you leave me alone? You were not alone. Can we go now? Блин, надеюсь, мне дадут вернуться оттуда. How come it's not working? Let's ask Seeker. This all has to end, and I'd rather it was sooner than later. Aye. Here's hoping. There's a spectral web here, but it's new. It's stronger, but I think I can do it. Ну давай, делай, блядь. Давай, я постою. Is he there? This'll only take a moment. See? Какая тупая пизда! Throwing my weapons through your well is a little unsettling. Spell isn't working. Боже, блядь, не дергайся, не выебывайся, спокойней будь. Идиотка. Блядь, тупо не может, блядь, без выебона. Релакс, нахуй. Onwards. Seeker!
Советы для женщин от Фиана Кротонской. Эта книга предназначена для всех женщин, изучали они колдовство или нет. В ней собраны знания наших предков, знания, которые ныне позабыты или даже объявлены запретными. Здесь описано множество ритуалов, в том числе великий скрывающий ритуал, с помощью которого вы сможете защитить себя и других искательниц. Пусть изложенная здесь мудрость утешает и оберегает тебя даже в самые темные времена С. Manual on how to hide from men. Wish I had one. How can she find anything in this mess? Is that really what... Только, блять, о себе нахуй думает. Рисунки искательниц, где подробно изображены разные растения. She draws well. Письмо от Дебры. Грейс, дорогое дитя, надеюсь, ты здорова и у тебя все хорошо. Впрочем, даже получив твои заверения на сей счет, я, вероятно, буду в них сомневаться. Я не глупа, дорогая. Я знаю, что с тобой что-то не так, и это как-то связано с твоим отцом. Я не имею права вмешиваться в ваши с ним отношения, но любой девушке, которая вот-вот начнет прокладывать свой путь в этом мире, важна поддержка и за пределами семьи. К этому письму приложены ключ и карта. Ты без труда найдешь нужное место, и я отметил его. Помни, ты не одинока, я на твоей стороне. Кроме того, можешь рассчитывать на поддержку Кэтрин Ньюсмит. Это моя верная подруга, которая поможет тебе подготовиться к отбытию, если попросишь. Твоя верная слуга и наставница, госпожа Дебра. And who's Grace? Искательница, тупая ты пизда, блядь. Our only clue points to Kate Newsmith. Maybe she knows this Grace and where to find her. Так, теперь мы можем отправиться в открытое плавание, правильно? These stains block the way through, like a thick web. Я просто пройду его. Go ready to cross that breach? Изгнание наносит больше урона. Шкала заполняется быстрее. Can I get to this one? This bite's not easily chewed. Stubborn bastard.
other spectre first. Да блять, уйди. Слияние. Шкала слияния заполнена. Играй за Антею. Одновременно нажмите Ctrl-I, чтобы начать слияние. Shall we dance then? Это ад, блять. Get rid of the other spectre first. Вот, это, конечно, долго. This on for size. Away with you. Жуть. Так, отсюда мы спрыгнули, да? There's a tough one.
Devil take it! Almost there. Not to make you angry. Мало. Not gonna stay down. Dodge! Not sure how much more I can take. I can. Блять, что я делал? Long enough. You'll get it next time. Raging Vandal. It's gotta be good. Down again. Чё тут где, блять? А, вот, я вижу. Get back up. Gotta stay down. Ну, это жуть, это жуть.
Блять, ты заебешь, блять. Это просто пиздак. Просто пиздак. Не знаю как. Бля, еще все происходящее дезморалит. Вот дезморалит нахуй. Какие ж моральные уроды отписали. Ёбаный ваш стыд, блять. Гандоны. Да опять, ёб твою. Reinforcements. To me. I'm right here. I can help. Sharpen up. Marcin left. Пизда. Ой, блядь. Ой, блядь. А там ничего не сохраняется. Into the breach we go. А какой же уебан это делал? Get back up. Take that to your face. Can I get to this one? No. Oh. Shite stuffed up. Ow. Да, блядь. I'm right here. Ready and waiting. This bite's not easily chewed. Да, блядь, пожалуйста, нанеси ты удар ты, ебаный. Can I get to this one?
It's coming for you. Почему? Shall we dance then? Aye. Always. Can I join in too? Заебешь, блядь. Once more with feeling. Да, блядь, что тут такое-то? You're wasting your time on this one. Заткнись, нахуй. Да почему такой раздражающий фактор, блядь, присутствует тут, нахуй? Divert your focus. The veil shields this one. Блядь. Да, блядь, ты почему не хилишься, блядь? Жму на F. Жму на F, блядь, не хилится. Ну, ёбаный стыд. И клацаю, и клацаю, и клацаю. Не пьет. Блядь, не то. Think we fixed it. Stay down. А, блядь, уже накопилось, оказывается. Beat it. Да, блядь. To do this myself.
I know. Won't you? Нихуя себе. Вот этого я что-то как не ожидал. Отлично. Try this on. I have another in sight. Watch out! We made it angry. Нужно по сейвове все-таки играть. Ну, блять. Хорош. Peter! Какой кошмар. This isn't over yet.
Strong enough. А какого хуя? You'll get it next time. Snap out of it. Not gonna ask for help? Блять, перепутал. А? You got this. Какой же... Да ну ты заебал. Once more with feeling. Это пиздец, я буду их сколько ковырять-то? I'm right here. Да ну пизда, ну пизда, ну пизда, ну ты заебешь, блядь. Он опять отхилился, пока я... Pay attention. Too easy. Пиздец. Какой нахуй ту изи. Я думал, я разражусь нахер, пока я играю. Пытаюсь его убить. Так, я спустился отсюда, по-моему. Чё это? Угу. Сразу же мы к скорбцу попадаем. You'll get it next time. I'm right here. Блять, я сейчас нахуй сдохну. Игра, стоп, остановись.
Не вижу смысла ковырять тут парашу. Все равно мне ничего не даст полезного. Так, давай сюда перемещайся, наверное. Spared by the Banishers, but his undoing complete. Mr. Fairfax Haskell must live with his sins. Their governor rode the pendulum from pinnacle to pit. The shaken faithful must turn once again to the Lord. This new quest for purity may end like the last, in injustice and misery. To whom will they listen? Can they be stopped before it's too late? Camp is a camp no longer. It's a village. Does the day find you well, Madam Doctor? As well as it can, Mr. McWraith. And I have a banisher to thank for it. You're welcome. Let's not make a habit of it. My word before God on it. Я нашел принадлежности для I've рисования. something for you. Art stuff. Oh, I may draw once more. And to think I once thought you useless. I usually get by on charm, style, and general good looks, but occasionally I can be of service. I should... I'll... Пиздец. Очень интересно, да. Banisher, I found the chest. you did? How wonderful. What will you do with the money? The money is yours. You earned it. And if you did not accept it as a gift, a token of my gratitude and my regret. Все, да? Покажите свои товары. Show me your... Oh, fuck. Понял. Тут появилось последнее дело присутствия. Тоже это может быть... С кем это может быть связано? I believe Edith King has work for us. Where's that addle-pated hick when I need him? Ты про меня? Not you, sir. Good day, madam. Good day to you, Banisher. What can I do for you? У вас все хорошо? Is all well, Miss Keene? All is well indeed, sir. In fact, a miracle has happened. With the beast dead, my garden has at last begun to grow. With work and luck and God's good grace, we'll end up with a harvest. Though I confess I find the work more tiring than usual. That's because she's haunted. Thank you for sharing so frankly, Miss Keene. But the reason I ask is... it's delicate. I think you're likely haunted.
No, that's just my twin brother. I can't get rid of him because we're family. Oh. Wait, you're serious? Haunted? Who'd haunt the likes of me? Where is your brother? He went for a walk in the woods. Oh no. My brother, Daniel. My brother Daniel went for a walk in the woods. So Daniel Keane went missing in the woods, and Edith here is only getting worried now. Давно ли он отсутствует? How long has your brother been missing? And where might he be? You worry me, sir. With the beast gone, Daniel dared to walk the woods. I did not. Who knows what still lurks out there? I swear at times I hear voices rippling in the trees. Please, would you find him? Better late than never, I guess. I'll look into it. First, I'll need to have a look around here. Please do. Так, сори. До встречи. I must go. It's rotten. Can't be saved. And without food, nor can we. The words of a ghost, mate. A meagre crop, but at least it's growing. Aye. It'll grow until it rots. These tools have seen some service. The Keanes aren't lazy. Look, a chest. Well, open it, Job and all. Is it a map? Could it be a treasure map? Let me see. Give it here. So, a treasure map. Эдит знала. She knew but didn't tell us. That's suspicious. Well, what have you heard? Вы нашли карту сокровищ. So, you found a map? A map, sir? Yes. In the chest you dug up with your brother. That map. How do you know that? Banisher. Knowing things is part of the job. This is improper. Even indecent. It was just a stupid old map. I told Daniel to leave it be. Where did it lead? I don't remember. There was something about the bridge on the Boston Road. I paid it no mind. The bridge is down. How did he cross it? I must go. I will wait for you here. Сюда, да? The bridge on the Boston Road. There'll be a waterfall somewhere not far away. You're in its sight spread.
long enough. You're within gun range, Red. Блять. Да блин, иди. Mongrel! Watch out! Spectre possession. Don't let that Spectre against the corpse. Have a bit of this. The bridge is down. You can't have crossed. There. A path leads downwards.
Shall we dance then? Always. Да, блядь, ты заебешь, блядь. Сука, как я ненавижу этих уебанов. Place has been ransacked. Our Mr. Keen. Письмо от Чарльза. Дорогой брат, пишу, чтобы сообщить тебе, мы со Сьюзан скоро покинем лагерь. Здесь стало слишком опасно, я боюсь за Сьюзан. Я одинок, потому что здесь нет других детей ее возраста. Говорят, чуть дальше в лесу есть место, где уже поселилось несколько людей. Отлично подойдет, чтобы начать новую жизнь. Я думаю построить там ферму, где я смогу выращивать для нас еду. А Сьюзан будет играть в безопасности. Путь может занять больше времени, чем я ожидал, из-за волков. Придется идти через горы. Хотя этот путь длиннее. Можно будет не торопиться и не опасаться волков. Я напишу тебе, как только мы устроимся. Береги себя и свою семью, Чарльз. When Daniel goes treasure hunting, he is thorough indeed. Ящик с запиской. Эдвард, отправляю то, что вы заказывали. В этом году рыбы мало. Не знаю почему. 20 нет, только 15. Зайди в хижину, захвати записи о расчетах. Может, к тому времени я наловлю недостающую рыбу. 6 щук, 6 форелей, 4 сама. A key might be useful. Someone recently raided these chests. Looks like Daniel leaves no stone unturned.
traps, deliberately sprung. That was clever of him. А типа на меня ничего не реагирует, что ли? Off we go then. А, это я тут оказался, понял. Greed makes for poor choices. I had a friend, Jinx, we called him. Good man. Took a job collecting dues for insurance company. A postman for the blackmail, as it were. Aye, but Jinx stole the money. I suspect Jenks' story does not quite end there. Stabbed in the back and dumped in an alley. Still, he died rich. Нет, это не работает. Да и вообще тут вот эта вот херня мешается, да? Ага, смотри. Понял. Здесь другая. Понял. Ладно, похуй, погнали отсюда. Так, надо будет сейчас вывесить этот. Обязательно. Слушай, смотри-ка, а чё тут-то внизу? Может спуститься, посмотреть?
Красиво, конечно, жесть как. О, что это? Это я могу вниз спуститься? Что? Ага, я понял. To worry about. I can handle this, alright. Почему я так много хп проебываю? Не можем. Я смотрю, какая-то херня сомнительная. Прикольно. Ну-ка, погоди-ка. А это что было? А, это просто дыра, понял. Footprints. Too deep to miss. They're a little old, but I'm guessing Daniel Keane. Как так-то? Basta. Да, я баста. Да еще. Incoming. Huh? Watch out. Spectre possession. Eyes peeled. Да, блять, заебал промахиваться, хуета ебаная. Это пиздак. Да сколько ж можно-то, блять, проебывать хп?
Как суки заебали, блядь. Вот это, блядь. Блядь, ну что за промахи? Time for my solo. Whatever's down there, I hope it's worth the trip. А хуй там поднимусь, да? Подняться мне тут не суждено. А, вот я могу подняться. Тут как-то. If you need a rest, this place is as good as any. Вот эта изба, конечно, огромная. Это капец. Давай отдохнем.
вовремя подключился. Don't let it crush you. Страшно. Так, это вниз нас опустит, да? Нахуй нам туда надо? Наверх. Чуть не хочется сейчас ничего обследовать, хочется просто вот эти доп-квесты выполнять, все. Looking at this is giving me the willies. Is it cursed? He went down there. Red, come look. Далеко он, видимо, не ушел, да? Как тут два вожака, что ли? Живут рядышком. Че, не ушел, да? The wolves didn't leave much of him. He wanted the treasure so badly it killed him. Зачем он преследует Эдит? Why haunt Edith? Was his death really her fault? Let's find his tie and ask him. Карта сокровищ, карта местной части местности. Here's the map. Dare not touch what's mine. Who are you? Даже вызывать не надо. Antea Duarte. В смысле, что? This is my А, это он у нее спрашивает. I'm Red McCraith, Daniel. We've met. Да. My sister sent a banisher.
Of course. Tell that harpy the treasure is mine. Ваша сестра волнуется за вас. Your sister was worried and asked Red to find you. That snake? Ha! Don't let her fool you. She slips and slides and hides her sin. She has a talent for it. Какой грех? What sin does she hide? Envy. She covets. As a child, she'd steal. A dolly from a cradle, an apple from a bowl, a cake from off the sill. What she wants, she takes. What she can't, she breaks. But she always dodges the blame. In our mother's belly, someone kicked, and I was born bruised purple. But Edith smiled and laughed, and no one thought to wonder was she bad. Вы не ладите? Do you not get along then? Not now, not then. If she had listened, I would not have died. Was it she who sent you out into the woods? As good as, or I'm not Daniel King. And now I'm dead, and she is not. And she must think that she has won. Он что, стихами заговорил? Это вы выкопали все эти ямы? Did you dig all these holes? Aye, I did. And I'd have dug and dug till I'd found the treasure. Wolves came, and I fought them off. Some was theirs, and most was mine. But those soaked in blood, I kept digging. The cold came, and I kept digging. Exhaustion came, and I kept digging. And then, cold and weary to my bones, the blood pooling in my boots, I could dig no more. I closed my eyes. You dug your own grave. Why would you do that? You ever been poor? Have you broken your back in the fields only to starve when the crop fails? I have, and did not like it. Why should I not eat fine food and wear fine clothes and pay other men to do my work? Why not I? I died for a life worth living, and I'd do it again if it meant my sister Edith would never have the treasure. Почему вы вините сестру? Why blame your sister? What does she have to do with this? This is all her doing. In her envy, she coveted the treasure. I saw it in her eyes. I knew not when the double cross was coming, but I knew it was on its way. So I retaliated first. I crossed her, and the treasure is mine. The treasure is mine. Вы не захотели поделиться? Why would you not share it? I was fair willing to share, but she would not listen to reason. She wanted to use the money to leave. She was wrong. This is where we should be. This is the future. The beast is dead, and the curse is lifted. Life here gets better and will get better yet. We can make our fortunes here. You decided to claim the treasure and force the issue. If I held the money, she'd have no choice but to see sense. But no, I'm dead, and her envy has left her poorer than ever. Time we went. Кому она, блядь, завидовала, я не понимаю. She lies with every breath. Покиньте пещеру. Как? Stubborn, isn't he? И злопамятен. He's also a man who holds a grudge. We need a wee chat with the sister. Нихера себе.
Развейте туман. This one is incomplete. А где получится? The spot can't be far. One less to worry about. One less to worry about. Так, а чё я сюда телепортнулся, да? Какие-нибудь пещеры. С пещеры я вышел, соответственно. Right. Which way to camp? We'll find it. Banisher, do not be fooled, for the woman is a snake. Well, what have you heard? Я нашел Дэниела. I found him. Oh my. Where is he? Tell her straight. We found his body. No. No. It can't be. I don't think she knew. Oh, God. Poor Daniel. How did it happen? He was attacked by wolves. Что между вами произошло? I need to know exactly what happened between you two. Nothing. We did argue at times, but siblings argue, don't they? Aye. Doesn't normally lead to killing unless there's a lot of money involved. What did you argue about? What didn't we argue about? That foolish, obstinate man. Призрак Дэниела преследует вас. Daniel's ghost haunts you now. Me? How am I to blame? That's interesting.
I didn't say you were to blame. I mean, why haunt me if he does not blame me? Well, there are other reasons for a haunting. But his is all about the treasure. He won't let you have it. I should have bloody known. I need to go in your house and look through his things. Do you mind? Since when did what I mind matter a moment around here? Do what you must. Look at you, playing the role of the worried sister. Карта местности, карта Нью-Иденского темного леса с примечаниями. It's been digging up gold and digging up worms. I know which I'd choose. Neither seems to have made them rich. Почва, земля и поля. Овощи для посадки в почву, богатую известью. Да. Высаживайте и сейте чеснок, морковь, свеклу, редис, пастернак и бобовые. Бобы, горох, чечевицу и кормовые бобы. Если количество извести в почве умеренное, вы также получите хороший урожай томатов, салата. Овощи для посадки во влажную почву. В почву с высоким содержанием органических веществ можно сажать тыквенные. Урожай будет изобильным. Можно выращивать тыквы, кабачки и огурцы без удобрений. They came prepared. Not prepared enough, it seems. Письмо Эдит. Форчун. Я вынуждена попросить вернуть мне плату за заказанные орудия. Они сломались, едва я начала им пользоваться. Я не сомневаюсь в вашем мастерстве и знаю, как вам нелегко, особенно сейчас. Но и нам тоже нелегко. Если не хотите, чтобы об этой досадной неприятности узнали все в поселении, пожалуйста, верните мне уплаченную стоимость. Эдит Кин. Письмо Джо. Эдит. Я получил ваше письмо и сделал, как вы сказали. Оказалось, что земля старого Калагана выставлена на продажу. Вас наверняка заинтересует. Его сын не хочет заниматься фермой и уехал в город. Я предупреждал, что в Новой Англии жизнь будет нелегкой. Но вам хватило упрямства все оставить и уехать. Осталось только убедить вернуться вашего брата. Вы же знаете, что в одиночку не сможете купить землю старика. Как бы то ни было, буду ждать вашего ответа. Ваш друг Джо. Memories from the past linger nearby. Through a single point passes an infinity of paths. It's perfect. He'll never tell the difference. You won't cross me, dear brother. Not me. She knew he'd steal the map, so she made a fake. Она его обманула. He died because she tricked him. I wonder what she'll say when we tell her. What do you want now? Time we went. Aye. Well, you've looked through our things, such as they are, and I'll warrant you've learned nothing. Well, I do have more questions. You're very helpful, friendly and amenable. Is it an act? I don't understand. Why would you ask such a thing? I know about your forged map. I know you know why Daniel is missing. How to... Banisher thing, huh? That old fool's greed got him killed, not me. Truly does she love him so? У вас нет чувства вины? Don't you feel at least a little guilty? No.
Not a little. Not in the least. Not at all. I said I'd help you. I keep my word. I'm afraid you must face your brother one last time. Daniel, it's time. Your sister's here. Show yourself. You'll not have it. You hear me? The treasure is mine. I see you, Dan. I see your ghost. And you're still mean. The Banisher will see to you. You fool no one, you gold-grubbing harpy. Oh, not even death could give you manners. Enough! Both of you. I'll have the truth now, if you please. And then I shall decide. Эдит, вы собирались вернуться домой. I saw your letter, Edith. You plan to return to Yorkshire? Look around you. This country is cursed. It'll never come to nothing. Life were hard in Yorkshire too, but it were home. And the land there is not cursed. You don't want to go home. You don't want to go back to our old life. You want to go back and buy a large holding and be important. Дэниел, вы охотились за сокровищем. I saw your map, Daniel. You were hunting treasure. There's gold out there, and I would stake my claim. This country would have made us rich. Fool. There's nothing here but sticks and stones and mud and rot. At least I was trying to get us out of it, instead of running away and abandoning everything like a coward, like him. Don't you dare say one more word. I'm not like our father. Дэниел, вы погибли из-за своей жадности. Эдит, ваше коварство привело брат. Ну, погиб из-за своей жадности. Driven by greed, you went after the treasure alone. You double-crossed your sister. Bastard! Snake! Black-hearted blackguard! Say that again, you ramp! Quiet, the both of you. This family has two black sheep and they're both utter pains in the ass. Эдит, ваше коварство привело брат к гибели. Edith, you faked a map and fooled your brother. This is how that ended. You did what? I had no choice. I couldn't trust you. And I were right. You'll not have the treasure, you snake! Nor will you now that you're dead. You'll not squander it on cursed land like a rustic fool. We'd have been better off in England. You know it, but you would not listen. That choice was not yours to make! Пора устроить слушание. The truth is told. Decision time. Вынести приговор. Помочь вознестись. Edith and Daniel Keane, your rivalry and greed caused this tragedy. Edith will never claim the treasure. Daniel, your demands are satisfied, and you may go. Is this the end? An end, and a new beginning. To a new beginning. To a new beginning. Cheers. Go in peace. You did right, Banisher. You did right, Banisher. Все, что ты мне можешь сказать? Туда я не хочу больше. Видимо, придется сюда вот. Сгонять.
Это по... А, нет, это, наверное, по полю, да? Угу. Red McWraith. I've worked for you. Paid, of course. Go on. There's a marker out on the mountain, northeast of the river where the hills are sharp. A cenotaph, you'd call it. A salute to those who hunt, in memory of our fallen ancestors, but there is a problem. The stones are overgrown. There's magic in the vines, I swear it. Do you like gardening, Mr. McWraith? I know the plant you mean, and I know the place too. It's already done. Я расчистил кинотов уже. I cleared the cenotaph of its creeping ivy. Good. What will you do now? Кайф, вот это я хорошо сделал, да? Be of service to others and to myself. I'll teach folk to hunt. The monument will teach them acceptance, tolerance, and brotherhood. Perhaps they will be your people. Perhaps pigs may fly. I wish you luck, Flora Abbott. Never had it, don't believe in it, don't need it. Кайф. I'll take my leave of Пришел и сразу сдал, офигенно, это лучший квест. Просто лучший квест. И все из-за того, что я заранее зачистил там где-то. Так, хорошо, тут у нас все готово. Давай посмотрим дела присутствия вообще, да? Тут у нас все. А, ну вот тут, да? Угу. Тут у нас что? Тут все раскрыто, все раскрыто. Охереть. Тут не все раскрыто. Давай посмотрим, куда мы еще можем телепортнуться. Куда мы можем телепортнуться? Ну, вот это вот можем пойти выполнять, да? Вот это тоже можно. А тут мы не можем. Ага. Так, у нас раз, два, три, четыре. То есть, соответственно, те 4, которые нам нужны, да? Ну, давай я телепортируюсь сюда. Начнем потихонечку выполнять эти основные. Еще я хотел в хрониках посмотреть, как это все теперь выглядит. Любовь все побеждает. Сука, ну тупая хуйня. Погнали. Так, и чё ж тут такое интересное? This quick mist is different. How so? Like it's fortified for protection. Погребенная любовь Т. Отслеживать. Так, я надеюсь, тут мы можем спуститься, да?
There is nothing for you here. Как ж так? My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. We are Banishers. We can help. You haunt him. I haunt him. You should not be here. Кто вы? May I ask your name? I'm Elizabeth. Banishers, you said? Yes. We deal in hauntings. Hauntings like yours. You should go. You shouldn't be here. What binds you? What's keeping you here? What binds you? What keeps you? Stay away from my sister. Stay away from Mary Claire. Leave us. Опа. Поговорили. I deal with cares deeply. Злого умысла здесь нет. I think so too. There's no malice here. Perhaps something around this cove will tell us about this Mary Claire. Читать. Фрагмент стихов 2. Ветер свищет над землею, где над ней трудились мы. Помнишь почву под ладонью, боль натруженной спины. Сумерки в осенней неге шепчут скорбно облом. Будь твои блаженные руки и далекий, милый дом. Прялка под твоей рукою, в нить сплетается тепло. Боже, дай же нам покоя, чтобы тихо да светло. Пахнет солью и водою, нашу ты отпустишь боль. Полный горя плач по Эйре, и вся сила наших воль. Прикольный, кстати, стих. She seems hostile, but also tries to guide us towards something. Already able to control wisps. The ghost grows strong fast. Угу. Меня это тоже немножко так стремануло. Я так понял, она же натравила этих огоньков. If the map is correct, the Тетрадь со стихами. Фух, сейчас, сори. Чуть не чихнул, блять. Взираю на нее. Черны ее волосы, точно земля, где родился я. Сини очи ее, будто река, где омылся я. Мягкие губы ее, словно теплый восход над холмом Тары, а руки отважны, как длани Фина Маккула, наверное. За ней я пойду, куда бы она ни шла. 1000 мук снесу, лишь бы не потерять. Брошусь в Балагбиамы, лишь бы позволила за руку взять. Ради отзвука глаз твоих в этом бьющемся сердце я чувствую близость твою, словно ветром мир-эром, проникая в твой ореол, что мои поглощают пальцы, одурманенный миражами воин без завоеваний. Это жемчужина жизни, все, чего я желаю. Рвущийся вздох я чувствую и понимаю. В изящных пальцах твоих букет цветов представляю. Любовь моя, клянусь, я люблю тебя, будь моей кровью. Угу. Когда воет банши под полной луною, чад своих выкликая, когда от горя Кармун в темнице своей умирает, тогда ты слышишь отзвук моих страданий. Когда славят Туат-де-Данан за спасение древних народов, когда приносят Фейри удачу всем, кто сир и несчастен, тогда моей ты слышишь радости и отзвук. Эри навеки во мне пребудет, куда ни пойду я, память о ней во мне, и их тебе никогда у меня не отнять. Эри навеки во мне пребудет, а когда я умру, снова к ней возвращусь. Кости мои станут ее холмами, волосы станут пустыми ее лесами, кровь моя в реках ее потечет, и пепел мой цветами ее расцветет. Угу.
Should we take a glimpse at the past? Ведерко. Давай. Прислушивание. Now the past is mine to see. You could have stayed home to write. How's your leg? I think this area is similar to the Still map's crippled. instructions. Besides, I needed air, and I like it here. I know you like it here. Elizabeth! Are you alright? Yes. Wait. No. My necklace is gone. The real lady must be Mary Claire. Mary Claire is Пойдем. hobbled. Her sister must have done the chores. Они слаженно работали. Похоже, они были счастливы. Они слаженно... Похоже, они были счастливы. Окей. They seem very happy indeed. Нужно ожерелье искать или что? Следуйте за огоньком. За каким огоньком? I sense the fragment of a ghost's voice. Not a word, not a yearning, and yet the leaves of every tree whisper thy name away. Так, ну и куда? You used to write me poems. If I remembered it, I'd not admit to it. Oh, come on. It was not that bad. Сюда, надеюсь. Wards, you're on your own. The ward's power is gone. Aye, still impressive. Стихи первые. «Узри, Мария, отблеск черной розы Эйры, благодари за бедность, за невзгоды и за труд. О горе, дева нам, ты так глядишь на воды, как будто в них желаешь утонуть. Узри на склонах грозовые тучи, когда смятение зреет в недрах гор. Вот плач волынок омрачает песню, и сразу оступается танцор. Узри, Мария, трех сестер ирландских, сияние Банбы, мудрость Фодлы, нежность Эрию. Вдоль рек и по холмам их дочери ступают, легко бросая в борозды зерно. Узри, здесь море реку обнимает, в уста ей свой даруя поцелуй. О горе, дева нам, ты так глядишь на воды, как будто в них желаешь утонуть». Так вот. Сеанс поэзии. Так, ну, я так понимаю, я куда-то не туда пошел, да? Следуйте за огоньком. Куда же идти-то за огоньком? Run, Red!
a draft? From the invisible. Who's that? Yes. Something's here. Молодой человек. Фрагмент стихов первый. «Я жажду вечера, пощады госпожа, омой мне губы милосердно сладкой страстью. Моя любовь к тебе, Бьета Вирго, царица рая, не угаснет. Я пью из твоего колодца премудрой радости, до утра горю, чтобы заслужить те узы, что связывают нас, заветной тайной нашего творения». Ух ты! Картина. С Мольбертом. Traces of a ghost's memory resonate here. She is the leaf brightening upon the breeze. How did it go? The light in your eyes. The warmth in thy eyes. You do remember. Sense the ripple of a past conversation. The dainty sparkle of Helios's lamp shining through the space of each quivering branch. Стихи с примечанием. Как можно написать неразборчиво. О том, как я покинул дом, о том, как оставила все позади. Что бы она ни говорила, я скучаю по Эрию. Зачеркнуто. Мир движется, но ты иди ко мне, раз приходила прежде. Во сне передо мной проносятся обрывки той жизни, где я осталась и вышла замуж за того мужчину. Ты пришла священно и неразборчиво, иди ко мне. Вдали услышал голос твой, вняла ему, и отчий дом покинул навек. Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Fleeing island and an unwanted marriage. They risked much. It was a brave thing to do. Сука. Они все никак себя не могут It was so romantic. Go on, say it. убедить, что женщины смелые и сильные. In the dark of the night. Успокойтесь, блядь, уже. Идиоты, блядь. I was right. Echoing chords across the sea, there's a storm when you sleep. Our joined souls usher in the unspoken. Медальон. Деревянная подвеска, на которой вырезаны имена Мойра Тайнан и Элизабет О'Хара. Moira Tynan. Have we heard that name before? We have now. And we found our tie. There is nothing for you here. Who is Moira Tynan? No. Please, leave it alone. Leave it be. Призрак обосрался бумажкой. Фрагмент стихов 4. Глаза закрыв, я внемлю небесам, ракочущим их сладким вздохом. Их бессловесный крик мою лобзает кожу, как ласки нежной любви. Гляжу на капли, что спешат вниз по стеклу, и вновь в молчание бросаю, что заполняет трещины. Меж передышками грозы. И одного полета птицы пусть молчат, весь мир притих, внимая грохотанию земли. Ни слова, ни желания, и все же листва на каждом древе твое лишь шепчет имя. There's another train. This way. Погнали. Куда? Что? Куда, блядь, идти? Найти призрачные пятна. А где? Ну тут вряд ли, да? А вот. Вовремя, блядь. Своевременная хуйня. А чё им вперед надо?
Ну что, есть кромешный ад какой-то там. I can see. I should take over. Love poems, fortified quick mist. She's a fiercely protective ghost. That gives her power. We should take care. Begone, you trespass here. Leave us be. Да чё ты догибалась до меня, идиотка, блядь. If a sliver of kindness yet remains in your hearts, please leave. Как вы умерли? What happened? How did you die? We are all mortal. I knew it, but strangely I thought myself exempt. A bad cut, badness in the blood. I rotted from within. And that was that. You care for your sister. It is clear you've no wish to harm her. Do you? No, of course not. Leave us be. Leave Mary Claire alone. Leave us. She's strong and defensive. The sister, Mary Claire, should be nearby. Look for a house. Осмотрите окрестности дома сестер Ахара. А я что, тут был уже? Судя по всему, да. Sense the ripple of a past conversation. I see the apron you wore to the river. From across the meadow, the blossoms and leaves. I see its wings rise like sails in the harbor. From across the meadow, or so. Они типа считают, что та жива? Recognize the verse? No, but I see spectral stains enveloping the building and blocking the door. How did the poem go again? I don't think the poem referred to Очевидно, что они обе мертвы. This wasn't part of the verse. Ага, чё, серьезно, блин? I feel an echo ringing, like a hum. I don't think the poem referred to this. Да? Maybe something around here refers to what's in the verses. I see all the milk you sifted this morning. From across the meadow, the blossoms and leaves. I see all its freckles braid onto your clogs. From across the meadow, or so I believe. Так, а что это? К чему мне? Молоко. Ghostly voices. I don't think the poem referred to this. I see its freckles sprayed onto... There are clogs here somewhere. I see the curds that you plucked from the way. From across the meadow, the blossoms and leaves. I see the colander resting in the hay. From across the meadow, or so I believe. Words of a ghost may resonate here. I see the cheese you stir for me and my sins. From across the meadow, the blossoms and leaves. Oh, please do gift me this mouthful of mercy, so the mournful morrow cleaves. The thread is gone.
Прялка. By the hearth, the bed is made, the goose is cooked, the bread is baked. Something's concealed. Стихи 2. Сказала девица, я жду, говорит. Сказала девица, приду, говорит. Сказала девица, что к хлеву пришла. Сказала она, что согласна. Стрясла бы я пятна с дроздов, говорит. Стрясла бы с налимов, она говорит. Мы вытянем их так. Она говорит, лишь только бы не лопнули лесы. Мы вытянем их, так она говорит, лишь столько бы только бы не лопнули лесы. Сказала девица, я жду, говорит. Сказал, понятно. Ну это тоже. Письмо Элизабет. Элизабет, душа моя, как же приятно было получить твое письмо. Думал уже, что больше не получу от тебя вестей. Дома все хорошо, насколько это вообще возможно. Урожай был скудный, но корова отелилась. Мы разрешили жильцам расплатиться попозже, но хотя бы говядина и молоко у нас будут. В этом году все точно сложится лучше. Надеюсь, меньше юношей отправится в колонии или погибнет на войне, и меньше девушек пойдет в услужение в Англии. Как твоя подруга Мойра Тайнан? Ее никто не видел уже много лет, с тех пор, как она ушла из дома, не сказав никому ни слова, ни отцу, ни жениху своему Патрику Огу. С тех пор, как ты покинул наш дом, твоя мама была сама не своя. Да и Патрик покоя не знал, но после свадьбы все немного приободрились. Патрик Ог решил не ждать Мойру и жениться на твоей сестре Мэри Клэр. Она скучает по тебе, как и все мы, с любовью, твой папа. This letter says Elizabeth's sister Mary Clare got married. Боже, мне сейчас башка взорвется. But they're here in New Всех этих переплетений. Wait. Of course. This isn't Mary Clare. Ну да. Tynan was betrothed to some fella. Moira fled with Elizabeth to avoid the marriage. Mary Clare isn't Elizabeth's sister. It's a pretense to allow them to be together. We know Mary Clare is not who she claims to be. We know you're not sisters. Enough. Leave her alone now. She doesn't deserve any trouble. Leave us be. Говорит с Мойрой Элизабет. Their love binds them together yet. I hear it happens. Let's go have a wee chat with them. A ghost in love is a force to be reckoned with. I believe you. Oh there, Moira, Elizabeth. I wish to help you. Will you talk to me? Be off with you, Scotsman. Moira, I only wish to talk. Что? Реально? You shouldn't be here. Nor should you, Elizabeth. You're haunted. Antea Duarte, pleased to meet you. You've been here this whole time. We have more in common than you might think. Чем мы можем помочь? You clearly mean the world to each other. How can we help? Stay away from her. This cannot last. You must know it. Why? Why would you say such a thing? What do you want? Как вы познакомились?
How did two such free-spirited young women end up so far from home? How did you meet? We were neighbors in Ireland. Elizabeth, don't! The other settlers. It's time. Someone must know of us. Someone must remember us. Your love is precious. You want it to live. I understand. I doubt you do. А что другие? Я когда-то любила женщину. Что? А, ну да, это та, которая подохла, да? А что другие поселенцы? What worries you about the other settlers? They're Puritans. Then bigots knew about us, they'd chase us from the colony. Or worse. Much worse. To the world, we were sisters. Faithful, devoted, and inseparable. A man come courting Elizabeth was also courting me. Bad leg and all. None stayed. Now, I'm a crippled young woman alone. No family, no money, no position. Marriage to a man may be all I can hope for. But it shall not be happy. Как вы поддерживали этот обман? People here, well, let's say they lack understanding. How did you keep up the charade? Where did you find the courage? Spite. We know what they did to the schoolmistress. We know what they do to free women. We took our place amongst them and acted as if we were them. Harshness was the facade behind which we could live. A false face to the world so we could wear the truth at home. Pretending to the outside world is one thing, but you can't pretend to yourself. Значит, вы выросли вместе. So you grew up together? Our families had business. Moira's dad worked the sheep farms, mine traded wool. I was 16 when my leg broke. Doctors said I'd not walk again, that the shock would likely kill me. I showed them. I went to the O'Hara's to learn the wool trade. We grew together. We grew to love each other. And when they pressed you to marry, you fled here. I'd not belong to another. Ощущение, что сюда только приехали, ну типа... New England meant we could be whoever we wanted to be. And no one would know different. Лесбиянки одни. Ладно. Элизабет медленно убивает вас. You have loved each other. A love so great not even death could tear it from you. But Elizabeth, you must realize that you are feeding on Moira's life to continue your own flicker of existence. And what of you? Does the same truth not hold? Да она скоро уйдет, да, сдохнет, все. We make do with scraps of essence. Banishers, remember? Show me how. That's your choice and I want the same. It's not that simple. Us being Banishers is the only reason why Antea can be fed. And it has its limits. Что думает Элизабет? What do you think, Elizabeth? Do you wish the haunting to endure? Am I really killing her? It will seem like Ну ты не видишь, блядь? first, but she will wither slowly and then all at once. Her life is a gift. I don't wish to hurt her. I can't do without her, not here, not anywhere. Пора устроить слушание. There's a haunting here. We're ready to bring it to a close. Прикинь, убить ее, нахуй, вынести приговор. Не, ну, наверное, типа они как бы вместе останутся. Помочь вознестись. Elizabeth lingers in order to protect you, Moira. Her ghost is strong and only grows stronger. Soon she'll become untamable. Accede to her request. Ask for help. Should we do it, Liz? Should I ask for help? Yes, you're so strong. I see it and God sees it too. And your love for him will keep the yokels away. Блядь, что за хуйню вы пишете? You tended me. I basked in your glow. My restful heart was your Бля, какие кончалыгусы это писали. Don't go. Игра скатилась опять, бля. And always will be.
as long as you carry me in your heart. We won't let your woman face the world alone. We promise. Go in peace now, Elizabeth. Farewell. She is gone. Please. I need time. Окей, хорошо, еще одно закрыто. Так, теперь нам, соответственно, сюда, да? А это нам никак не поможет, между прочим. Нам надо вот так идти. Тут у нас, конечно, дом открыт. По-моему, да? Да, старый дом на холмах. Блять, я не помню. По-моему, да. По-моему, я в нем был. Да, я был в нем, точно. И не был только вот в этом. To do this myself. Now this place looks like the drawings on the map. Какое? А? Посмотрим рисунки все, да? Так, это у нас... О, вот это, наверное. Who's that? Yes, something's here. Опа, тут уже повязано.
Блин, было бы неплохо, на самом деле, еще и вот эту заброшенную ферму открыть. Сначала. Чтобы, если что, у нас была возможность тпшнуться. То есть я же тут ходил, между прочим. Я ходил, но я не зажег костер. Блять, ну хватит. Даже нахуй не смешно. Тут я все выполнял. То есть мне нужно было просто вот сюда повернуть. I felt it too. Похуй. И вот сюда зайти. Ёбаный стыд. Да ему. Shelter, if you need a fire to warm you up. Ну вот, обнаружено. Действительно, я тут не был. У нас есть возможность вкачать что-нибудь. Ага. Так, по окончании слияния очки духа полностью восстанавливаются. Урон антеи увеличивается на 15 за каждую манифестацию, которая восстанавливается. Хорошо, давай возьмем. При уничтожении врага пойманы силки. Все враги вокруг также оказываются поди. Во время слияния удар кулаком расход на 50%. Вот это берем. Dare they keep me from my work? Psst. Psst. Oh, there. You, sir. Yes, you. Is everything all right, man? You've come at just the right time, Banisher. There are monsters in the alehouse. When the alewife tells me there's a monster in the brewery, I'm inclined to worry. What did you see? I saw monsters. Ghosts. Corpses. Wraiths. I don't know. I'm an alewife. It is not my area of expertise. But it is very much yours, isn't it? I've seen what you can do at the meeting house. Если что-то еще о чем мне нужно знать. Anything else I should know before I head out? Perry Cottle is dead. Though I doubt the two related. The baker died, did he? I found him dead a few days back, most inconveniently on the floor of the hamlet's bakery. Rude of him, really. I'm sure he'd go back and change it if he could. He's not like each other then. He was a good baker. We traded. Shared the barley fields. Split the work, split the crop. Till the moment there was no crop to split. When the fields stopped giving, I kept my head, and he did not. Dear me. First, the ugly business with the governor. Then Cottle. Now, with demons in the alehouse. The world is going to shite, I'll tell you. Well, what are you still here for? Standing like a bloody mute? The alehouse lies north, across the bridge, beyond the barren fields. Chop away. But don't get excited. There's no beer. Покажите свои товары. Would you be interested in the trade at all? What do you need? Так, хуй с ним.
До встречи. Так, ну что ж, закончим на сегодня, я думаю, пока что. Давай я сохранюсь. Новое сохранение. Посмотрю по карте вообще, куда это нам предлагают идти. А, нам предлагают идти сюда. То есть нам, по сути, надо-то выполнить вот эти 3 задания. Потом main quest. А, ну вот еще тут доп задание. Я посмотрю еще вот тут. Так, вот это и еще 2. Ну все, да, все нормально. Ой. Так, ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.